It's right here. Look, you're kissing her. I'm tired of your life. Yeah, karibu sana kama kawaida, you know it's all about Sambuta Psamlan show ndani ya Cast TV. Na kama kawaida unajuaga burudani alafu kesi badai. I go by the name at the DJ Sweet K ama the lyrical DJ Sweet K. Ukipenda nifuate kwenye mitandao. Alafu leo niko na superstar. Sitaki kusema ni nani. Unajua kama kawaida waga sisemi ni nani. Napenda mwenyewe anaji-introduce sababu ni legendary ambao mimi mwenyewe siwezi wapa sifa za kutosha. Karibu sana bro. Shukran sana. Mambo vipi Cast TV? Manze, Wyre long time sana. Thanks for having me man. Shukran sana. Unajua vijana wa siku hizi hawajajua Wyre ni nani vizuri. Wanafuata sana trend ya Gengetone. Wyre, mimi kwanza nikitoa Y niweke I, we ni wire bana. We ni wire stima. More than 20 years kwa industry. We give thanks. Na you still doing the best of it. Yes. I'm still... Nini na kukip bana kwa industry hivi? I think nile na strive kukua trendsetter. Yes. Unaona, the more una strive kukua trendsetter, the more utakuwa ahead of the game. Yeah, kweli. Otherwise ukiamua una ride on what's hot, whatever new wave inakamu, unadecide unataka ku ride on that. Utadai na fashion. Hiyo fashion, hiyo style ikidai unadai nayo. So afadhali ukuwa risk taker na ujaribu kuwa trendsetter, ndio utakuwa ahead of the game. Kila mtu anataka kuwa na sound yako. Unaona. So ulituanza na Wyre the Love Child, alafu tunaona siku hizi tuoni Wyre the Love Child. Hiyo the Love Child ilienda wapi mtu wangu? My die hard fans bado uniita Love Child. Ilikuwa high school nickname. Yeah. Juu nilikuwa naimba love songs most of the time. Yes. Kila mtu alikuwa kirap kigangster, mimi tu ndio nilikuwa naimba love songs. So hiyo prowess ya kuandika love songs ndio like I get the nickname Love Child from my friends back then. But pia recently watu wameanza kuniita Wyre the Lion because ile album niliachilia in 2015. So once in a while utasikia watu wakiniita Wyre the Lion. But Love Child my fans bado. Alafu bro, Wyre una look so young. Mimi tangu nikujue tangu yani uanze kuimba muziki. Na tumekutana leo. Wewe ni yule na kuonaga kwa video, you're the same guy on the video. Brother tumezeeka bale. Brother, tupatie siri ya kitu ambacho unakikula bro. Diet maybe. Mimi hydrate sana. Maji, chapatizi once in a while. So lazima. So Wyre, 96 ukahit studio, ukafanya ngoma ya kwanza nisikize. Unajua wakati kama huo mimi nashangaa Wyre, kulikuwa media ni chache sana na hata inspiration sijui ulikuwa unatoa wapi kwanza, kwa sababu najaribu kupiga hiyo picha hiyo lifestyle ya huo muda. Nadhani TV hazikuwa zinapita tatu. Inspiration ulitoa wapi kwanza kuingia studio? No me budangu alikuwa ngana the largest collection of music nikigrow up. On vinyl. Kwa hivyo tulikuwa nasikiza kila mtu kutoka Elvis, Charlie Pride mpaka Franco, Madilu. So I really grew up listening to a lot of music. So hiyo influence ikarub off on me. My concerts zikiwa alikuwa anatupeleka tunakuwa na Sam Thomas hapa JK. Nice dad manze. Na mimi ndo nilikuwa napambana grab mic kutoka msanii mwenyewe. So alinisupport sana, sasa aliona interest. Na sasa aliona nimependa muziki. Akaambia my uncle introduce kwa he busy ya kurecord muziki. Because my uncle alikuwa musician pia, alikuwa big Mugithi musician, Sami Moraya. So yeye ndo alinipeleka for my first studio session back then, and ever since nika fall in love, nikasema hii ndio route nataka kufuatilia. Kwa hivyo tumepambana nayo mzee, tukaanza kufanya kazi na Ted Josiah, ndo alintroduce my first song which is called Skiza. Baadaye tukapatana na Zizi, tulikuwa tuna record in the same studio. Tukamanage kuform group, ilikuwa Necessary Noise. Tuna give thanks, tulimanage kufanya albums 2 kama Necessary Noise. Ya kwanza ilikuwa na Bamzi pia. Tulikuwa group kawa 3. Ya pili tukafanya mimi na Zizi pekee. Juu ilibidi Bamzi aendelee na further studies. So you mean ni wewe kuingia studio ndio ukutana na Zizi kwa sababu mlikuwa mnafanya the same studio? Yes, same studio, tulikuwa na record the same studio. Na formation ya Necessary Noise mkakuwa watatu, ni kwa sababu ya pia kukutana kwa studio ama ilikuwaje?
what happened ilikuwa initially mpango ilikuwa tufanye collab na Nazizi. Yes. Alikuwa amesikia muziki yangu, mimi nilikuwa nimesikia yake na tulikuwa like each other's styles. Yeah. Tukabonga na Ted akasema that's a good idea, acha tuone tunaweza fanya kazi gani pamoja. Yes. So tukaanza ku work on different instrumentals. Around the same time kulikuwa na jamaa alikuwa anakuja around studio. Yeah. Na ilikuwa K-Rapt. K-Rapt. So Ted akaamua sisi nyinyi hata tumfanye collab moja tuone vile itakuwa. Yes. Tukai-record, tukaanza kupigia tizi hata vile tutaiperform na nini. But bado Ted hakufeel ile vibe alikuwa anataka. Yes. So tukaendelea ku-experiment bado mimi na Nazizi. Yeah. Na around the same time K-Rapt akapata deal na Ogopa DJs akaenda kurecord na Ogopa. Yes. Tukaanza kuakia track nyingine into a clang na hapo ndo Ted akasema unajua nini ngoma na need a vibe fulani jamaa labda English rapper hivi. Yes. Na ndo naza akasema unajua kuna jamaa moja from my childhood days anaitwa Bamzi. Sasa nilete studio tuone na feel Bamzi kwa studio aka freestyle bars zake kadhaa. Ted akasema ndio vibe nataka ingia both. Yes. Na tukafanya the first single as necessary noise called Clang. So if you wanna turn down Babylon, let me hear you say, hey. Jamming and me rocking and me causing mayhem in Nairobi City, we I play that game. You're jamming and me rocking and me causing mayhem in Nairobi City, we I play that game. Clang, yeah. Tukaachilia radio, yani ilikuwa rotation ka wazimu. Now around the same time Safaricom ilikuwa na launch Kenya. Yes. Mara ya kwanza. Yeah, walikuwa na launch. So na Audio Vault ndio ikapata hiyo deal ya kufanya the activations for Safaricom. Yes. So by virtue of us being signed on to Audio Vault at that time, tukapata hiyo job ya kupiga malap na nini for the performances. So tukafanya na kumbuka siku moja tukiwa on route tuliintroduciwa kama next up we have show ilikuwa pale na Kumatiuke. Na manager wetu akasema next up we have Nazizi, Wyre and Bamzigi. Tukachapa show, tukachafua nini. Now the next stop ilikuwa na Islands, tulikuwa na Jerry perform. Manager akakama akasema fanyeni hivi, sita introduce kama Nazizi, Bamzi na Wyre before mfike hiyo venue nyingine mkuwe na jina ngumu hiyo na kwa refu. Tumepambana tunaanza kufikiria sijui BWN nasema zima my initials as work. Yes. Tumepambana finally Naza akasema necessary noise, kila mtu akajamaza. Tukisema yenyewe hiyo ndio jina itawaka because ili to describe sana. In most cases ukichukua wasanii ajuani warushe studio, yes, mtapata noise. But in our case ilikuwa necessary juu tulijel tupoa sana. So by the time tufika backstage tukampatia jina akasema that's a perfect name. Like a stick ever since. So Wyre, wewe ulianza kwanza na R&B, ulikuwa unapiga R&B sana, then uka develop to kuingia reggae and dancehall. Your transition mbona ukaidecide na ilikuwa vipi? Actually demo yangu ya first ya kupelekea Ted ilikuwa fusion ya R&B na dancehall. Yes. And that's one of the reasons alinipick. Jua akuwa amesikia msanii yote na combine hizo style mbili. Yeah. Lakini ni vile tulifanya single yangu ya kwanza tukasema hata tutoke na hiyo R&B. Ndio ilikuwa hiyo skiza. But as vile tulipatana na Naz tukaanza kufanya necessary noise, kulikuwa na hiyo vibe ya reggae ilishinda kama hapa, nikasema acha tuendelee kuifoster. Na what happened is now after tufanya album ya pili ya necessary noise, it was always our plan kurudi back to our solo projects. Yes. Nikasema wacha nionyeshe sasa fans wangu both sides of me. So ndo nikafanya single ya kwanza ilikuwa Chuki. Yes. Ilikesa sana. And then the next single ilikuwa Make a Choice. Ndo nionyeshe watu both of my sides when I'm solo. Yeah, true. So ndo watu wakaanza kushikanisha, jamaa pia ufanya dancehall na na R&B. But occasionally mafans bado uniletea noma, kuna watu wa R&B wanasema buda umetuacha sana. Watu wa dancehall wanasema buda sasa burudi kwetu.
So I play with both genres anyway. So tuzungumzie, amuoni kama mnanyima mafans ladha ile unnecessary noise, kwa sababu sasa wewe ni solo artist na Zizi pia anafanya mambo yake. Amuoni mafans wanataka necessary noise? We've still been, before this whole corona thing hit, bado tumekuwa tukitoa a lot sana na Nazi. Yeah. Both in and outside of the country. Na tumekuwa studio a lot pia tukirecord a lot of new content. Tuko na a lot of unreleased material. Yes. But unajua it's all about proper planning. Utaki kuachilia ngoma na usikuwe na right marketing strategy. True. So tunajipanga tu, when the time is right tutaanza kuziachilia. Wajua ulikuwa brand ambassador wa lebo kubwa sana. Hiyo wakati huo ilikuwa Sony. Na wengi tulikuwa na relate, tunaona tu Sony kwa mtu kama Michael Jackson. Tunakuja tunaona Sony kwa mtu kama Alikiba. Ikakuja sasa kwa Wyre. Hivi ilikuwa Samsung. Ilikuwa Samsung. Yes. Hivi kampuni kubwa hivi kama kuchagua mtu kufanya mambo kama hayo, waga wana consider kitu gani? I think muambia wasanii spend time ukiinvest kwa brand, ukiinvest ku build brand yako. Yes. Itafika point brand yako ndio itakufeed. Hata bila kuachilia ngoma yoyote. Inafika point fulani mafans wana relate na brand. Yeah, true. Unaona? Wana relate na K-Sweet. Yeah. Unaona? Yeah. That's not a current hit song that you have. True. Die Hard fan wa Nameless ataenda akisikia Nameless kwa in concert anaenda kuona Nameless. Very true. Si tu juu ya ngoma yake specific, ngoma yake iko hot sasa hivi, unaona? And that's what nilishinda nikiinvest in watu kujua Wyre. Yeah. As a solo act at that point. Very true. And at that point Samsung walipenda a lot of the stuff I was doing already. Now we came to an agreement tukafanya. So after necessary noise tukaanza kusikia tena mambo ya Bashman Crew. Ilikuwaje na Baby Cool tena? Baby Cool ali to invite Uganda for his comeback concert. Yeah. Tulikuwa tumetoka US tour na Zizi, lakini Baby akapiga sema unajua nini, nafanya comeback concert. Yeah. Na ngoma zenu Bless My Room na Kenyan Boys zimeshika sana. Yes. Wakati invite tukaenda. Sasa tufika huko nikamwambia Baby, unajua Baby alianza career yake hapa Nairobi. Na Chameleon. Yeah. So tulikuwa tuna perform couple of shows hapa Beats of the Season na nini pamoja. Na akasema, so nikafika hapa nikamwambia bro, me I'm still a big fan. Kina King of the Jungle bado na ngoma zangu na nini. Akasema unajua nini, tuingie studio basi tufanye vibe moja. So tukaingia studio hiyo evening na tukarecord Africa Unite. Africa Unite. Africa Unite. Don't you fuss and fight. No stop it. In a day or night, Babylon will fall, Africa will rise. Na tukaiperform on the next day on stage. Yeah. Crowd ilichizi mazee. Haiko imeona combination kayo ever. Juu pale on stage walikuwa wanaona East Africa yote. Yeah. Baby from Uganda, me from kweli. here. Na Zizi pia kuna some Tanzanian roots and also Kenyan. Yeah. So on the whole of East Africa on one stage kabisa, doing a joint venture. They loved the idea. So tukashinda kuitwa back to Uganda kuperform, na kila saa tukienda tulikuwa tunaingia studio. Ndio tukamanage kurecord akina Kube akina Fire Anthem, hizo ngoma zote. Kabisa. So ili create demand. Yeah. Tukizungumzia tour zako ambazo umezifanya Wyre. Ni country gani ambayo ulienda ukahisi umepata mapokezi makubwa sana, ukafurahia na ukatamani sana angalau hapa ni kujage hata kila mwezi? Wow. Apart from Kenya, Australia ilikuwa amazing man. Perform Sydney. Response ilikuwa fit sana. Jamaica ilienda poa sana. Nilikuwa na event yangu ilikuwa inaitwa Conversations from Nairobi to Kingston. Tubaki hapo kwa Jamaica. Umefanya collab na wasanii wa Jamaica sana. Na kwa saizi inaweza relate kwa sababu msanii unaweza kumDM Instagram. Yani vitu ni rahisi. Hapo nyuma kidogo tuseme 2 years kurudi nyuma watu walikuwa not too much into social media. Ulikuwa unapataje hizo connection mtu wangu? Nilikuwa na contact ya
management ya Alain. Yeah. Na also nilikuwa in touch na management wa Morgan Heritage at the time. So I reached out to them. Kuna time walikuwa they were in Kenya at some point. So I managed to get the contact, nika reach out. Siku za BlackBerry. We get in touch nini na tukaanza conversation hivyo. But kuna project moja ilifanya jina yangu itembee sana huko in the Caribbean, na ilikuwa ngoma ya Uprising. This is Uprising. Yeah, this is It's right here. Look, you're kissing her. I'm tired of your life. This is Uprising. Yeah, this is Uprising. Yeah, this is Uprising. For the youths from the scene, tell them not to lose hope in life. No, you see, this is Uprising. Yeah, this is Uprising. Yeah, this is Uprising. For the youths from the scene, tell them not to lose hope in life. No, you see. Uprising. Because I featured on the Relationships Rhythm album. Yeah. Just by being officially on the album ilifungua a lot of doors. Nakumbuka Jimani akinitext akaniambia, "Hey bro, congrats, I'm hearing you playing in RFM in Jamaica." Alafu kuna jamaa DJ fulani wa Mkenya kwa US anapiga, sema, "Bro, kuna niko kwa record pool fulani, naona hii album imetoka, Relationships Rhythm. Kwa hivyo naona Sean Paul, naona Ginger, Alain, alafu naona Wyre." Uni wewe, nikamwambia ucheze ngoma. Nikamcheza ucheze. Akasikia tu Love Child pande akasema, "Bro, umetume proud hapa man." You know what I mean? So for me it really opened a lot of doors. So by the time hata nilikuwa na reach out to akina Alain, walikuwa shasikiza ngoma yangu na mjua. So ngoma ya Uprising ilikuwa inaimba kuhusu mayuta? Yes. Ilikuwa shortly after, niliandika shortly after ile period tulipitia post election. And nilikuwa na feel kama youth walikuwa wametumia the wrong way. So hapo kwa mayouth bro. Tuseme tunaweza sema we pia tuseme tusi wote mayouth na wewe ukiangalia country vile inavyoenda na hiyo period ambayo umekuwa kwenye industry more than 20 years. Do you think pengine ni kitu gani kinafaa kubadilishwa hii industry kidogo wasanii waache kulalamika? I think artists wanafaa try to take up leadership roles in the CMOs. Yeah. Unaona, baada ya complain about easy bodies, bituka elections zikitokea mjitokeze kuvutiwa onto those boards, ndio muweza ku make that change. Unaweza complain about kitu and you're not involved in it. So try your best to make the change yourself. If you want things to change for artists, take that first step and take the leap now and change vitu mwenyewe. That's the only way you're going to see. So tukizungumzia hapo Wyre kwa sisi kuingia kwenye change, mbona wewe Wyre tuja kuona unapambana pengine pale mbele? Unajua tunaona unaingia siasa pia. Mbona Wyre ametulia tu kwenye muziki nini? Politics. I think politics ni a calling. And if a leader is God chosen, you know what I mean? And if the calling is not yours, it's not yours. Me ndio nikasema acha mimi nipambane na muziki yangu. That's my thing. That's where my passion is. Yeah. Some artists are actually really good leaders. Yeah, so true. They suit the role. So I mean, if you can use your influence to make a positive impact kwa other generations, why not do it? True. So kuna trend ya Gengetone saizi ndo imetake over kwenye industry ya Kenya. Yeah. Pia tuoni Wyre akigonga makolabo pengine na wasanii ambao wanafanya Gengetone. Umestick tu kwa lane yako? Nimekuwa msanii mmoja who really doesn't mind working with artists from other genres. I'm very experimental. Yeah. I haven't shied away from it. Even when there was the wave of you name it, vile grandpa ilingia wakaanza kama sound yao. Anytime Refiga reached out for us to do a combination with some of these artists, I did. Because what that does for you kama msanii, inakupatia, inafanya ufike market nyingine.
True. Big up respect to all the Gengetone artists doing their thing right now. Yeah. It's a new sound. Nalipatia Kenya variety music, and every other year you'll always hear a new wave of new music coming out, and we need that. We need that in an industry. Si ati nimekata kufanya ni opportunity haijajipresent kweli, but when the time comes, hey, why not? As long as the end product ni quality music, why not? Collab gani ambayo umefanya international ambayo unasemaga this one I made it? Hii ndo nilikuwa nataka hii. Unajua zile ngoma mi record muanga very close to, and I hold them close to my heart, so it's hard to pick one favorite. But nakupenda pia was very well received. Yes. Kuna ile nilifanya na Peter and Grams Morgan or Morgan Heritage. Yeah. Because I really looked up to the Morgans, especially when it came to reggae music and vocal. In Kenya kuna ile combination tulifanya na JB Minor. Ile mwana tena ile bamba sana. Of course with my sister Nazizi all time. Yeah. Collab ni nyingi na mention. So siwezi kuuliza wewe challenge ambayo umepitia kwa sababu I think more than 20 years umepitia challenge nyingi sana, lakini worst moment ambayo umepitia kwenye industry uka feel like I think starting out as an artist always inakuanga rough before jina yako itakuwa brand. Because watu wana try to figure out what your sound is. Yeah. Watu zoea your sound, uko very experimental at that time. Yeah. So maybe people are not understanding the direction and try to enforce. When it came to selling music, ilikuwa inabidi physically unazungusha CD zako around. Yeah, true. Una duplicate na kupeleka to the various stores. Unauza CD on consignment. So before the digital age came in, selling music ilikuwa kama sana. Yeah. Ukienda on tour lazima ubebe box ingine moja ya CDs na ingine iko na nini sasa manguo zako. So ilikuwa stress sana also going on tour. But squeeze mazo kwa na album narusha iTunes, man. By the time unafika hiyo side mafans washakupata. Wyre, pengine tubongee social media handles pia watu waweze kumiminika huko zaidi. Okay, so handles zangu za Instagram na Twitter ni Wyre the Love Child. Wyre the Love Child. Facebook ni Wyre fan page. Na Wyre ulifanya multimedia. Ulisomea mambo ya mass communication na nini? Sasa ningekuwa hapo. Sasa mbona ukachana nayo bro? No, nilifanya hiyo ndio ni get, because I wanted to study production. And it was the closest thing I could study to what I wanted to, what my passion is, which was production of music. And in fact, after I did my mass communication, internship yangu ndio nika manage kufanya at Audio Vault, which is where I really wanted to do my internship. I was the first intern as a music producer. And that's how I got my first production job. Kweli. So kulikuwa mpango. That was my plan always. Kudivert hapo kimpango. So pia wewe ni producer. So saizi nadhani mambo ya production unafanya sana. Yes. Na hebu turudi kwa reality kwa ground saizi. COVID-19 imekuaffect aje bro? Blunder man. My events zilikanseliwa. Nilikuwa nafaa kuwa on tour na 3-month tour. Yes, yote ikanseliwa. What? Tayari sasa ni job yote imeenda. Alafu pia my events za hapa kanseliwa nazo. Noma sana. Tulishamesiwa sana on that end. But we are trying whatever we can to adjust to the digital age. Wow, that's Wyre. Tuko tunashare nice story kuelewa pengine anavyofanya, anavyoendelea kama kawaida. It's all about stuff ndani ya Sambuta Psambran Show Cast TV. Tunaleta burudani na pia tunahakikisha tunafikia wasanii. Uweze kutuambia pengine changamoto ambazo unazipitia especially during this COVID-19 na mipango gani ambayo watakuwa nayo, kwa sababu corona inapita, si bado tutasimama, au sio Wyre? Maybe kitu ambacho ungependa mafans wakijue sasa hivi, kwa sababu umetoa nyimbo nyingi sana. So mimi ningependa kwanza, sababu wewe ngoma zako zote ni hits.
So siwezi sema mtu aende angalia ngoma yako latest. Naenda kuangalia ngoma zote za Wyre sababu ngoma ya Wyre ukisikia chuki ni kama unasikia ni kama alitoa jana. Yeah, so kitu gani ungependa watu wakijue kwa Wyre ambacho pengine hatujakizungumzia? Especially for wale watu wanapitia a rough patch for this couple of months. Yeah. Log into my YouTube channel, my channel na utafuta ngoma inaitwa Shujaa. How long will you wait for to see what you will make for? Wewe ni shujaa usichoke, shujaa usichoke. Kuna watu wengi wame-lose majob zao in this period, na kuna watu wengi sana wana feel wako insecure about what the next step is. So hopefully that your song will speak to you, the words will speak to you, and tutaweza connect. Sawa Wyre. Lakini Wyre pia anawaga na swali linanisumbua. No controversy, hautamsikia Wyre kwenye kiki, hautasikia Wyre. Yaani umetulia tu bro. Uone kama kiki zinajenga msanii ama I just prefer to live my life, but mbona waga umejificha hivyo katika upatikani kwenye controversy, nothing else? Yaani wewe ni ukirelease music, for me that's me. I let my music speak for me. Yeah, I prefer kwa hivyo. That's great. Je, mpenzi mtazamaji, kuna kitu ningependa kujua. Maana mimi kila nikutana na Wyre mara mingi ana kofia. Wyre una kofia ngapi huko nyumbani? Nyingi. Wewe ungependa kujua wewe una kofia ngapi? Maana kila mara uko ndani ya kofia. It's very rare. I've lost count, ziko nyingi. But this is one of my favorite ones for sure. Yeah. Subject gani ulikuwa unapenda shule? I used to love English. I wasn't a very big fan of maths. Yeah. I was not a big fan of it, but no, as I got English, napenda literature. So, kama wewe si fan wa subject fulani, lazima huyo mwalimu utamkumbuka. Unakumbuka mwalimu wako wa form 1 wa math? Kwa jina? Definitely you didn't Anyway, that's Wyre manze. Asante sana kukuja kututembelea ndani ya studio, na pia mafansa angalau umepata a taste of you, kwa sababu najua with this COVID-19 pia media tours zimekuwa zimesimama, na wasanii pia mafans wanataka kukuona, what they want to see. Unajua kumekuwa na virtual interviews sana. Mtu hana ile touch, but sisi tumeamua tutafute msanii. We keep all the measures, lakini tuna make sure tunaongea na wewe mafans wako pate live. Wyre, bonga na mayouth wenye give up. Yo man, listen, whatever you're going through kwa hii period, it's just a passing cloud. Unajua, you're too young to give up on life right now, man. Unajua, always ukianguka once, amka twice. Let's not give up on life right now, man. Great, one love, Sambuta Psamlan Show, Cast TV, Star FM, Wyre. Follow Love Child, ingia kwenye social media handles zake, mfollow, ingia kwenye YouTube channel yake, subscribe, share music yake. Hapo ndo tutakuwa tunawezesha muziki wa Kenya kwenda mbele. Follow me at DJ Sweet K kama kawaida. One love, peace out. Usichoke, shujaa usichoke.